This is an inspiring accomplishment of a journalistic legend in the state of Tamil Nadu, South India, who, with his political satire, has captivated hundreds of thousands of Tamil readers around the world for over 4 decades. He has made success his way of life as an advocate, dramatist, playwright, actor, scriptwriter, director, novelist, commentary writer, journalist and political satirist, working 20 hours a day. சென்ற தேர்தலில் அதிமுக இலவசங்களை அறிவித்திருக்காவிட்டால் திமுக ஆட்சியை தொடர்ந்திருக்கும் என்பதுதான் அன்றைய நிலை. அதனால் அதிமுகவும் அறிவிக்க நேர்ந்தது. நான் இப்ப அதிமுக பத்தியோ சீஃப் மினிஸ்டர் பத்தியோ எதை சொன்னாலும் ஒன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஐ எம் an observer from a distance. எனக்கு ஒன்றும் தெரிஞ்சு பேசுறது இல்லை, தூரம் இருந்து பார்த்து என்னுடைய கணிப்பை தான் நான் சொல்றேன். என்னமோ நான் ரொம்ப நெருங்கி பழகி அதனால எதையோ சொல்றேன்னு நினைச்சு வீணா அனாவசியமா அவங்க மேல எந்த பணியும் போடாதீங்க. நான் என்னை பொறுத்த அளவில் நான் பார்த்த அளவில் நான் நினைக்கிறத சொல்றேன், அவ்வளவுதான். ஆகையால் அவர் இலவசங்களை அறிவிக்க நேர்ந்தது. அந்த மாதிரி அவர் அறிவித்திருக்காவிட்டால் திமுக ஆட்சி தொடர்ந்திருக்கும் என்றால் அந்த அளவுக்கு மக்கள் இலவசங்களுக்கு பழகி விட்டார்கள். நம்ம ஊர்ல ஒரு பாட்டில் விஷம் இலவசம்னா கூட அதை கூட வாங்கி போறதுக்கு தயாரா இருக்கு. ஒரு டெலிவிஷன் போட்டி வாங்கினா ஒரு பக்கெட் இனாம்னா அதுக்காகவே அந்த டெலிவிஷன் 5000 ரூபாய் கொடுத்து வாங்குவோம். இந்த மாதிரி ஒரு மென்டாலிட்டி இங்கே டெவலப் ஆயிருக்கு. இது போகிறதுக்கு கொஞ்சம் காலம் பிடிக்கும். ஆனால் அதுவரை திமுக ஆட்சியை தொடரக்கூடாது என்பதால் as a political strategy அவங்க இலவசத்தை அறிவிக்க வேண்டியதாயிற்று. I finished my law in 1955 and entered the bar in 57. There were giants at the bar then, but one great advantage for me was that I came from a family of lawyers. My grandfathers on both sides, my father, my uncle, were all lawyers. As I completed my apprenticeship, I had enough clients. I had no evenings free because being a junior, I had to be doubly careful about preparation for the cases, and it took a lot of time. I found that I could not write plays, I could not act in them, I could not produce them. So that was when I decided to suspend my practice and joined the TTKN company as their legal advisor. Then it left the evenings free for me. That is how I was able to pursue my theatrical career. With staging as pastime, Cho has written and directed 23 plays in Tamil, performing them over 5,000 times in almost all the major cities in India. I had not witnessed a single play till about 1954-55. But then a friend of mine compelled me to attend a play, a Tamil play, a farce. And after attending it, after seeing the play, I got so enthused that I wrote a drama that night itself. It was rejected out of hand by everybody, but that is how I started as a playwright. And when Shivaji Ganeshan and Bhim Singh were about to work together on a film, they decided to base a new film on one of the plays in which I acted. I had not written it, I had acted in it.
And after witnessing the play, they wanted me to do the role in the film, the role which I did in the play. I was taken aback because I was not ready for a film career. But they were so insistent that I was ultimately persuaded to accept the offer. And that is how I became an actor. And after several films, because of my background as a playwright, I was asked to write the script of many films, and that is how I became a script writer. And when my film Thuglak was about to be filmed, there was nobody to direct it. Nobody was prepared to accept the assignment because it was going to be highly controversial. And the man who tried to produce it was left with no other option except to make me a director. That is how I became a director in the film industry. The very face of Cho, coupled with good timing in the delivery of dialogues, has identified him as a hilarious comedian. In his 30 years of film career, Cho has scripted 14 films, directed 4 movies, acting in 190 films. He is marked by political satire through his characters in films that created a great expectation from him among the film goers. எங்க அபிப்பிராயத்தை கேட்டா எப்படி? நாங்கெல்லாம் பார்லிமெண்ட் மெம்பர்ஸ் இல்லையா? உங்கள் அபிப்பிராயங்களை கேட்டு கேட்டுத்தான் நாடு அடைந்திருக்கும் நிலையை பார்க்கிறேனே. துக்ளக் அவர்களே, நீங்கள் ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் எங்கள் அபிப்பிராயத்தை கேட்டு நடப்பதான் நல்லது. இது குடியாட்சி, ஜனநாயகம், சர்வாதிகாரம் அல்ல. குடியாட்சி, ஜனநாயகம். ஒரே ஒரு சர்வாதிகாரி இருந்தால் அதற்கு பெயர் சர்வாதிகாரம். கணக்கில்லாத பல சர்வாதிகாரிகள் இருந்தால் அதற்கு பெயர் குடியாட்சி, ஜனநாயகம். அப்படி அல்ல. மக்கள் எங்களை தேர்ந்தெடுத்து இங்கு அனுப்பியிருக்கிறார்கள். மக்கள் முட்டாள்கள். Because the film became popular, the drama was popular, Mohammed bin Tughlaq. When I started discussing with my friends about launching myself in a journalistic career, everyone laughed at me. Then there was a small wager of 5 rupees. I said, I will write, people will read. Nobody was prepared to believe it. But all of a sudden I found that the Ananda Vigadan group was interested in it. They made me a very tempting offer and I accepted it, and that is how I started this journal Thuglak. His unbiased reporting and prophecy made Cho as somebody in the journalistic field, multiplying the circulation of his journal Thuglak by the day. And he is the only editor in India contributing stories half full of one's journal. Sir, you are known for your forthrightness, asserting the freedom of press. How far have the political parties and the governments taken it in the right sense? Well, chief ministers have threatened me. And during the emergency, my magazine was put under total censorship. Perhaps mine was the only journal in India in which even advertisements were censored, because I used one of the advertisements to convey certain ideas about the emergency, highly critical of the emergency. So the censor officers decided that even advertisements in Thuglak would be censored. Well, there have been cases filed against me by almost every political party and the state governments. I used to laugh at it because every attempt of the government to curb me resulted in additional publicity for me. In fact, I went to the extent of once declaring that I had appointed Karunanidhi and MGR as my publicity agents, because every time they tried to threaten me, it resulted in extra publicity. Well, there have been defamation cases. My dramas have been, they had tried to curb it by throwing stones and all that. 2 attempts were made to throw acid at me. There was a time in Tamil Nadu politics before the advent of LTT when the cycle chain was the fearsome weapon. They tried to give me the cycle chain treatment. Knife was once thrown at me, but I have been lucky enough to escape all these attempts. Cho's level of commitment, quick-wittedness, foresightedness and political satire have attracted even great leaders towards him. He was rated by them as a political troubleshooter and a statesman as well. It all started with my association with Kamaraj. He took a great liking to my journal and my writings, in spite of the fact that our first contact ended up in a quarrel in public between me and Mr. Kamaraj.
But after that, he became very friendly. And because of that, leaders of various national parties started showing interest in me. People like Morarji Desai, Jayaprakash Narayan, Acharya Kripalani, several others, and Chandrasekhar, Ramakrishna Hegde, and now Mr. Vajpayee, Mr. Advani, people like that. Good governance and corruption cannot coexist. Democracy and dynastic succession also cannot coexist. This has to be understood. Here is CHO. I admire him because I regard him, he is not a member of any party, but I regard him as a one-man crusader for probity and values in public life. I am still to come across a journalist whose command on humor and sarcasm can be used so effectively to put forth even the most serious thoughts, serious views. I am still to come across, and therefore I have been an unreserved admirer of CHO Ramaswamy. Every sentence of his seemed to evoke peals of laughter from the audience. Now, I can tell you nowadays wit and humor even in Parliament has disappeared gradually. It's only persons like CHO, if they come to Parliament. Parliament is the place where people lift their hands up and put their heads down. Vina Manamohana Singh Nanato Nanata Sada Manamohana Singham Swarami Swarami Hare Manamohana Singha Prasida Prasida Priyam Manamohana Singha Precha Precha. இனிமே நான் என்ன தப்பு பண்ணாலும் அவர் இவன் நம்ம ஆளு அவன் நல்லவன் தான் அப்படின்னு விடுவார். அவருக்கு யார் யார் மேலாம் கான்பிடன்ஸ், ராஜாவை பத்தி நல்லவன் எனக்கு கான்பிடன்ஸ் இருக்குன்னு. இப்ப சிதம்பரம் போராத காலம் சிதம்பரத்து மேல கான்பிடன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டார். வணக்கம். அனைவருக்கும் பொங்கல் வாழ்த்துக்கள். Today is the 42nd anniversary of Tughlak. I remember I was here for the anniversary celebration of Tughlak a couple of years ago. Now I'm here again, and I consider it's my proud privilege. Tughlak is for the thinking people. It has stood by certain values. Since its launch, it has stood for truth, objectivity, and ethical journalism. My friend Ashtavdhani CHO has consistently stood for these values with courage and determination for nearly 4 decades. I need to congratulate him and Tughlak team on this proud occasion. Be it a public function or a TV show, one can find CHO holding the stage and simply eclipsing all the other speakers without hurting anybody's feelings. CHO's commentaries on the great epics, the Ramayana and the Mahabharata, have been acclaimed too, even by co-persons from different walks of life. He has also 9 novels to his credit. Needless to say, CHO is a force to reckon with. By way of honoring this remarkable personality, in the millennium year 2000, the Union government headed by the erstwhile Prime Minister Shri Vajpayee nominated CHO as a member of the upper house of the Indian Parliament, the Rajya Sabha. கலைஞர் பற்றி பேச வேண்டும்னு கேட்டிருக்காங்க. கலைஞர் பற்றி பேசு. எல்லாம் இந்த எம்ஜிஆர் படம் சிவாஜி படம்லாம் வரைச்ச டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் நாகேஷ் இருக்காரான்னு கேட்பான். ஏன்னா காமெடி வேணும்.
அந்த மாதிரி இப்போ ஏதோ பேசிட்டு இருந்துச்சு, கலைஞரை பற்றி பேசுறது. தேர்தல் கமிஷன் பாரபட்சமாக நடந்ததுன்னார். முதல்ல அவர் சொன்ன ரீசன் ஏன்னா இது அலோவ் பண்ணியிருக்கணுமா, பண்ணலையா, அது பாரபட்சம். ரெண்டாவது சில பார்ப்பனர்கள் சூழ்ச்சினர். நானும் யோசிச்சு பார்த்தேன், அப்படி யாரா இதில் பார்ப்பனர்கள் சூழ்ச்சி பண்ணாங்கன்னு. அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது, இந்த ஜெயலலிதாவோட விஜயகாந்த் ஐயர், தா பாண்டிய ராவ், ஜவஹருல்லா ஐயங்கார், புதிய தமிழகம் கிருஷ்ணசாமி கனபாட்டிகள், சரத்குமார் சாஸ்திரிகள் அப்படின்னு இத்தனை பாப்பா சேர்ந்து சூழ்ச்சி பண்ணிட்டாங்க. கனிமொழியை பற்றி சொல்றார். நான் சொன்னதை கேட்டு கலைஞர் டிவியில் அவர் பங்குதாரரான தவிர வேற ஒரு தப்பும் அவர் பண்ணலை. இவர் சொன்னதை கேட்டால் என்ன கதின்றது புரியுது இல்லை நமக்கு. சொந்த பொண்ணுக்கு யோஜனை சொல்ற போது இப்படிப்பட்ட ஒரு யோஜனையை சொல்றவர் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன யோஜனையும் சொல்ல மாட்டார். இவர் ராஜீவ் காந்தி உயிரோடு இருந்திருந்தா அவரை கொன்னவங்களை மன்னிச்சிருப்பாராம். இது எப்படி? இந்த பகுத்தறிவே எனக்கு புரியல. கலைஞரை பாராட்டி ஏதாவது சொல்லக்கூடாது. சொல்லலாம், எனக்கு ரொம்ப வேண்டி வருதான். ஆனால் அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார், யாராவது பாராட்டும் போது நான் செவிடா போயிடுவேன்னு சொல்லியிருக்கார். அதாவது செவிடாயிடுவார், பாராட்ட கால் விடாது. இது நல்ல டெக்னிக். அவர் ஆட்சியில் இருந்தப்போ இப்படி தான் சொல்லியிருக்கார். ஆட்சியில் இருந்தப்போ அதனால எல்லாரும் பாராட்டிகிட்டே இருப்பான். உங்களை மாதிரி தமிழின தலைவர் நீங்க தான். என்ன சொன்ன? தமிழின தலைவர் நீங்க தான். காதலியே உழல. தமிழின தலைவர் நீங்க தான். இந்த மாதிரி திருப்பி திருப்பி சொல்ல வச்சு வச்சு ஒரு மகிழ்ந்தார். கேட்டு கேட்டு எல்லாரும் பாராட்டு. கவிஞர்கள் பாராட்டுவான். கவிஞர்கள் சொன்னதே காதல் உள்ளன்னு உடனே சினிமா டெக்னீஷியன்ஸ் பாராட்டுவான். இப்படி எல்லாருமா சேர்ந்து பாராட்டி அவர் இன்னைக்கு கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல உட்காந்து வச்சுட்டாங்க. நம்பிட்டார். அக்னிசேஷம் ரணசேஷம் சத்ருசேஷம் ததை வச்ச புனப்புன பிரவர்த்தேத தஸ்மாத் சேஷம் ந காரியேத். அக்னி, கடன், பகை இதெல்லாம் மீதி வச்சாங்கன்னா திரும்பி வளர்ந்துடும். அதனால ஃபுல்லா அழின்றான். இதை ஏடிஎம்கே புரிஞ்சுக்கணும். ஒரு மோட்டர் கார் வச்சிருக்கீங்க, அதுக்கு ஒரு டிரைவர் அப்பாயிண்ட் பண்றீங்க. அவன் எல்லாத்தையும் பார்ட் உடைச்சுட்டான்னு வச்சுக்கோங்க. கிளச்சை உடைச்சிட்டார், ஷாக் அப்சர்வர் உடைச்சிட்டார், இன்ஜினை உடைச்சிட்டார், எல்லாத்துலேயும் டிஃபெக்ட். புதுசாக ஒரு டிரைவரை வச்சு எடு அப்படின்னா கொஞ்சம் இருங்க சார், ரிப்பேர் பண்ணிட்டு எடுக்கிறேன்னு தான் சொல்லுவோம். நீ உடனே எடு ஏன் எடுக்கல அப்படின்னா இப்போ அந்த ரிப்பேர் ஜாப் தான் நடந்துட்டு இருக்கு. கண்டினியூஸாக அவங்க கவர்மெண்ட் இல்லை. 5 வருஷம் அவங்க கார் ஓட்டுறாங்க, நம்ம டிரைவரை மாத்திரம். அந்த டிரைவர் வந்து பழம் அடிச்சுடுறாரு. ஏன்னா அவர் காரில் அவருக்கு குடும்பத்தெல்லாம் ஏற்றிட்டு போனோம்னு வச்சு அந்த பாரம் தாங்காமையே காரில் பார்ட்டா உதிர்ந்து போகிறது. அது அந்த 5 வருஷம் அந்த லோடு தாங்காமல் கார் கெட்டு போச்சு. அதுக்கப்புறம் திரும்பி இவங்க வராங்க, திரும்பி முதல்ல சரி பண்ண வேண்டும். இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஒரு கண்டினியூஸாக ஒரு 10 வருஷம் கொடுத்தா ஐ எம் ஷூர் ஷி வில் கம்பீட் வித் மோடி. ஜெயலலிதா தன்னை தானே நம்பிதான் சென்ற கேம்பெயினை நடத்தினார். அதில் அபார வெற்றி. அதை விடுங்க சார், லோக்கல் பாடி எலெக்ஷன் எம்ஜிஆருக்கு இந்த மாதிரி விக்டரி எல்லாம் வந்தது கிடையாது. நகராட்சிகளிலும் மாநகராட்சிகளிலும் நகர சபைகளிலும் அப்படிப்பட்ட விக்டரி யாரை நம்பி? ஜெயலலிதாவை நம்பி. ஸோ ஜனங்களுக்கு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் ஃபுல்லாக இருக்கு. அது இந்த ஸ்டேட்டுக்கு நிச்சயமா பயன்படும் நான் நம்புறேன். அவர்களுக்கு இருக்கிற தேசபக்தி, இந்த தேசத்தின் மீது உள்ள பற்று, டிட்டர்மினேஷன், உழைப்பு அண்ட் ஒரு கேரிஸ்மா, பல மொழிகளை தெரிந்து வைத்திருப்பது, விஷயங்களை படித்த உடனே கிரகித்துக் கொள்வது, கேட்ட உடனே புரிந்து கொள்வது, இந்த குணமெல்லாம் அவர்கிட்ட இருக்கு. இதெல்லாம் ஒரு கண்ட்ரிக்கு ரொம்ப பயன்படும். ஈவன் அதர்வைஸ் ஐ திங்க் தி ஏடிஎம்கே வில் பிளே எ வெரி குரூஷியல் ரோல் இன் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தி நெக்ஸ்ட் கவர்மெண்ட். பிஜேபி கவர்மெண்ட் வரல, ஆனால் பிஜேபி சப்போர்ட்டட் கவர்மெண்ட் வர முடியும் அப்படின்னால்
I would say that the BJP should support Jayalalitha for the Prime Minister. இந்த மாதிரி வருஷம் வரேங்க. இதுக்கு எனக்கு தகுதி இருந்தா போரும்னு கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிறது தவிர எனக்கு வேற ஒன்றும் இல்லை. உங்களுடைய நம்பிக்கை வீணாக்காத வகையில் துக்ளக்கை நடத்த கடவுள் எனக்கு அருள் புரிந்தால் அதுவே போதும். Well, we are in an age of liberalization. The economy is liberalized, trade is liberalized, service sector is liberalized. There is liberalization in everything, except in the minds of the people. It is the mind of the man which has to be liberated. It remains chained. It continues to become narrower and narrower all the time. The day man gets his mind liberated, his thought liberated, his thinking liberated, I think we will have much better times all over the world.